And I would like to start with Dr. Naveed Mansouri from Hüseyin Hocam Hungary, çok özür dileyerek ilk and başta he's going to present us obesity and physical activity levels among professional college students in Karachi, Pakistan, a comparative study. Dr. Naveed Mansouri, please. Thank you. Okay, thank you so much. All the organizers, committees, team directors of this Islamic Symposium. Assalamu alaikum. Today, the topic of my presentation is obesity and physical activity levels among professional college students in Karachi and Pakistan. I belongs to Hamdard College of Medicine and Dentistry, Hamdard University, Karachi. Okay, the topic of my presentation is basically related to obesity and the physical activity among the college students. The obesity crisis is not a new thing. Since the last century, this problem has been highlighted all over the world. But the problem is not a solution of this problem is identified. So basically, what is obesity? It is the abnormal accumulation of body fat in the body. So the World Health Organization reference standard for obesity of body fat is more than 25% in men and more than 30% in women. The gold standard of measuring obesity is DEXA scan, that is dual energy X-ray absorptiometry. However, for community-based studies, body mass index is often used. So in this study, we have also used BMI, that is body mass index. So obesity, it is a global epidemic, and around 2.8 million people die annually due to being overweight and obese. And around 0.7 to 2.8% of a country total healthcare budget is only spent on obesity. If we talk about Pakistan, Pakistan ranked 9th out of 188 countries in terms of obesity, according to the Global Burden of Disease study that was published in the Lancet Medical Journal recently. So it is a silent killer. It can lead to many non-communicable diseases like coronary artery disease, ischemic stroke, and diabetes type 2. High risk of cancers of gallbladder, colon, kidney, prostate, endometrium, and breast is related to obesity. The body mass index of the normal person is between 23, between the normal is 18.5 to 23, and overweight is 23 to 25. The pre-ABs is 25 to 29.9, and obesity is more than 30. It is calculated by weight in kilogram divided by the height in meter square. So we use body mass index to label the college students normal, overweight, or obese. If we talk about the physical activity, it is the body movement produced by the skeletal muscles that requires expenditure. So physical activity on a regular basis is one of the primary factors for maintaining good health. The impression has been reinforced by a number of scientific evidences link physical activity to a wide array of physical and mental health benefits. Studies from developed countries show that in the age group of 18 years or above, 25% were reported to be completely physically inactive, all the college students. So it is contributing factor in the development of various non-communicable disease, and it is the fourth leading risk factor for global mortality. So to combat the burden of non-communicable disease, the World Health Organization recommends that every adult should do at least 150 minutes of moderate intensity aerobic physical activity per week.
So the different studies reported that more than 1/3 of the college students did not participate in adequate amount of physical activity. So among college students, it is assumed that medical students have a greater knowledge about healthy lifestyle and dietary habits compared to other students. However, there is no evidence to indicate that this knowledge translates into practice in terms of maintaining good health. As the medical students seems that they have limited time period for the study, they cannot spend much time on the physical activity. So healthy habits among medical students are even more important as they are the future physicians. However, comparative data exploring this aspect is lacking. So the rationale of our research is increased demand of professional studies in terms of time may provide less opportunity for professional students to engage themselves in the physical activity. And limited data was present in Pakistan, especially in Karachi, in different college students about their physical activities. So we did this study, and the objective of this study is to find out the frequency of obesity among young adults in professional colleges and to compare the two groups categorically according to the physical activity levels and to identify the differences in physical activity levels and body mass index of students, of college students. So we did a cross-sectional study in 2021, and we collect the samples and students conveniently. The age of the students between 15 to 25 years of age. About 299 medical and engineering students were interviewed and their height and weight were measured. So the study was carried out in Hamdard University, and the students were data was collected from the medical college and engineering institute. We selected only the students who are physically fit and willing to participate in this study. However, those students who are disabled or having some known hypertension and diabetes were not included in this study. We use stadiometer to collect the data from the students. Their height and weight were measured, and a questionnaire that is called International Physical Activity Questionnaire is used to take the data. The last week activity, that is metabolic equivalent task for the students, were calculated in three categories: the low activity, moderate activity, and vigorous activity for the last week. The data was then analyzed on the SPSS version 24 after considering all the ethical approval which was taken from the university, and the anonymity and confidentiality was maintained throughout the project. So the results of this study was there were 150 medical students and 149 engineering students. The mean age was around 21 plus minus 2 years. There was 60.7% were females in the medical group, whereas 88% males in the engineering group. Overall, there was 64% males and 36% females. The mean BMI was 22.9. That is, majority of them were normal. There were baseline characteristics of the study. 299 participant was about 63% males. Majority 54.8% have the normal BMI. However, 28.8% were overweight and 16.4% were obese. There were 63% of the students, they do not have history of diabetes and hypertension. And there was a significant difference between observed between medical and engineering students. The activities are divided into low activities, which is performed by the 35% of the student. The moderate activity was performed by 46.5% students, and vigorous activity was performed by 19% of the students. So there was a significant difference was observed between the different age, gender, and BMI of the students. The medical and engineering students, both of them perform moderate level of the physical activity.
However, majority of the medical students, that is 45%, perform low level of the activity, and only 15.3% perform vigorous activity. So the prevalence of obesity was found to be 51% among medical students and 37% among engineering students, which was much higher as compared to other studies. And majority of the students, about 47%, have moderate activity level as defined by International Physical Activity Questionnaire, that which we'll use in our study. So it was concluded that the higher prevalence and overweight and obesity among college students, the mean BMI of medical students was higher in comparison with the engineering students. The family history of diabetes and hypertension significantly increases the occurrence of cardiovascular disease in future. The physical activity can prevent these events. So it was recommended that physical education level should be encouraged and made a part of the curriculum in the college. Sports, gymnasium, and outdoor sports facilities should be provided within the college premises to facilitate the physical activity. Regular sports events should be arranged for all students. The community health care of the medical colleges should promote health education regarding physical activity in order to address this issue on community level as well. So we have taken the references from the local as well as international studies. Actually, the problem is that obesity runs in the families, that the people thinks, but the doctor says the problem is that no one runs in your family. So from the scientific or Islamic point of view, from or general point of view, the sports, the physical activity is much important from the beginning, from the school, college, or in the professional life. So thank you so much to giving me the opportunity to present my project at this level. And I will thank to all the organizers of the Islamic Symposium to give this opportunity. Thank you so much. Jazakallah. Thank you so much, Dr. Navid Mansouri. He gave a presentation about the obesity problem and its effects on health and physical activity habits of higher education students in Pakistan. In particular, he shared with us the research conducted on Hamdard University students. This is a problem in Turkey as well, but I don't know what rank we are in obesity in the world. But I learned that Pakistan is in 9th place. He made also comparisons between medical students and engineering students. It was also interesting. Thank you so much. Thank you. Doktor Nevit bizde obezite problemi, bunun sağlığa etkisi, fazla kilo problemi, özellikle Pakistan'da yüksek öğrenim öğrencileri üzerindeki yapılan araştırmalar Hamdard Üniversitesi'nde, işte buradaki özellikle mühendislik öğrencileriyle tıp öğrencilerinin kıyası, işte erken spora başlayanlarla ya da işte ailevi sebeplerle spor ya da fiziksel aktivitelere başlayanlarla başlamayanlar arasındaki farklarla ilgili ilginç sonuçlar gösteren çeşitli araştırmaları bizlere sundu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi de diğer konumuza geçeceğiz. Rimşah Sıddıki, Hamdard Üniversitesi'nden. Welcome to our session, Rimşah Sıddıki. His topic will be efficacy on injectable biomaterials over the conventional surgeries to treat lumbar spondylosis in weightlifters. I'm sorry, I would take you the first because you had a limited time. Please go ahead. Thank you so much. Thank you so much. Hello and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you for giving me the opportunity to participate in your event. First, I would like to request that I want to share my screen. So can I have the option? Because you need to disable though. Yeah. Can you please? Okay. Abdullah, yeah. No, it's not
enable yet. Just a second. Can I have the option? I cannot share my screen. It's giving me the comment like host disable participant screen sharing. Just a second. Our friend is going to help you. Sure. Okay, thank you very much. Are you having my screen? Yeah. Thank you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is Rimsha Siddiqui, as you have already introduced well. So my topic is efficacy of injectable biomaterials over conventional surgeries, the post-surgery processes that we use in since past decade to treat lumbar spondylolysis in weightlifters. Basically, the topic is very much specified, limited for the weightlifter. However, we have a spondylolysis at for among the people of different age groups. We have aged people with the same problem, and even we have athletes of all kinds. So, but I limited this topic towards the weightlifter. However, this has been found among the athletes as well. Okay, spinal cord injury is basically one of the most devastating situation found like each year. It has been studied for like 270,000 people got affected each year. It's only the recorded major from Americans. And you know that spinal cord injury is one such injury that result in partial or complete loss of neurological function. So this is one very impactful disease, you could say, or injury sort of, that can provoke your further motor and sensory functions of the body. What happens basically among the athletes, or you could say the weightlifters, when they put on the weight, this projection of weightlifting will affect their backbone in such a way that it causes pars interarticularis in the disc, because you have in vertebra, you have different sections of vertebra. You have sacral, cervical, then you have thoracic, then you have lumbar, and then you have coccyx and last projections, right? So spondylolysis can be found anywhere, but this is more commonly observed at the lumbar section. This mainly result in the breakdown of the bone. Not only breakdown of the bone, but if it got worsened or not treated properly, this also result in the slippage of the disc. The cartilage is present in between your vertebrae, right? So basically, what is that? This is the fracture part, a fracture, stress fracture found in between the pars interarticularis. So in this review study, I want to share a case study with you. We have two groups. Participants were divided into two groups to find out that whether athletes of all kind go with the same problem in with same intensity level, or the weightlifters go survive mostly with that. So in this study, you could say they have two group types. They divided 50 participants into two equal even groups. One was weightlifter only,
and the other was athletes of different categories. You could say the runners, and jumpers, and throwers. They were all included in another category. However, the average age were found and reported was 31.5 years around. So what happened to that study? They did a thorough clinical examination of each subject, but one thing was there, that each athlete or weightlifter reported in that study were at least 6 month old participant, or you could say the observant of that activity. So they did a thorough clinical examination in different ways, like on the basis of their past history, their eating habits, you can say their family history, or any bony injury due to any other incident, if it is present or not. So after all these things, they have eliminated, or you could say make those groups. So past history depends upon the history of bony injury in the past were inquired, family history, etc. Then physical examination, well, local examination, and of course the radiological examination of the whole vertebra, right? So on the basis of those history, that past 6 month history or that family history, they come up with the results that they have different measurements according to that, and they have persistent pain, pain after activity, pain during activity, and radiating pain. Obviously, radiating pain is not the factor that could be measured very easily, but pain after activity is such one thing. You could say over here that persistent pain were found to be most in group B, which was the group of athletes. So persistent pain was not found in among the weightlifters, however. Whereas scoliosis was found in solitary case among the weightlifters of group A, and reduction of lumbar spondylosis were found in 3 cases of each group. This is another result of movement of the spine. In this, you can say even after 72% of the full movement, painful extension were found among the weightlifters. However, even after 84% of the full movement, they have only 12% for the full painful extensions. You can most of our audience know very well that in during extension, the bones go away from their medial sections, right? Away from their, you could say in extended manner. So because of the limited time period, I cannot go with the basics definitions of course, the flexions and extensions. So spare me with that. Anyways, a summary of the results of all those examination, local, physical, and radiological examination. There had been found that lumbar spondylosis were found, the deformity were found among the weightlifters were the most, right? So deformity of at different levels, at the level of disc, and formation of different you could say spaces were mostly found among the weightlifters. Okay, moving towards the next episode, we have conventional therapies to treat this issue. Including into that, we have computer assisted minimally invasive spine surgery. I'll go in details with few of them later on. But here are the names. We have pedicle screw hook system, a very painful treatment. It's a surgery-based treatment. Then V-rod technique, low-level laser therapy, thoracolumbo-sacral. That's basically the division of your vertebra. After the name of division of vertebra, as I told you before earlier, that you have thoracic, then lumbar, and then sacral regions in your whole vertebra, the backbone of human body. So thoracolumbo-sacral bracing, then over-the-counter medications that we intake orally, and then few injections to treat the same issue, right? So here are the names of a few of them.
just I want to give you a glimpse. I'm not going to dig deep into those treatment levels because the main motive is to look into the regenerative medicine, which is basically the biomaterial session of mine. So computer assisted minimally invasive spine surgery is one of the kind of a treatment. It's an invasive one. So we have both two types of techniques or We cannot hear your voice. Rimsha Siddiqui, we cannot hear your voice. I guess you have a connection problem. If the problem is just about me, can you please write in chat? I cannot hear the voice. Arkadaşlar duyanlar varsa chat'e yazabilir misiniz? Ben duyamıyorum şu an. Sanırım genel bir problem. Connection problem. Hüseyin hocam, hocamızın bir problemi var. Devam edebiliriz uygun görürseniz. Diğer hocamızla. Peki, tamam. Şimdi she compared, we had problem with connection. Now she, I guess, left or she has problem. We cannot hear her voice. She compared the effects of injectable biomaterials and conventional surgeries on weightlifters. She also shared with us the research that compares weightlifters with other athletes such as runners and shooters, throwers, etc. Thank you so much, Rimsha Siddiqui. It was an interesting topics for us. Hüseyin hocam, Kendisi evet geldi 1-2 mi? dakika beklesek telefonla bağlanacağını söyledi de. Bağlanamazsa diğer hocamıza geçelim. Tamam. Kendisi bize tabii bize biraz teknik ve uzak bir konu en azından benim için. Bu enjekte edilebilir biyomateryaller ile geleneksel ameliyatların bu özellikle ağırlık kaldıranlarda bu halter çalışanlar sadece halterle sınırlı değil ağırlık kaldıran sporcular üzerindeki etkilerini karşılaştıran bir sunum yaptı. Aynı zamanda sadece halter veya ağırlık çalışanlar değil koşucular, işte atıcılar vesaire falan diğer sporcuların yaralanmalarında işte bu iki türlü yani geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin ne gibi sonuçlar ortaya koyduğuyla ilgili bize bir sunum yaptı. Eğer tekrar bağlanabilirse alacağız. Bağlanamazsa aslında biz şu an hocamızla devam edebilirsem. Abdullah hocam devam edelim mi? Fatih hocamla. Hocam devam edelim, olmadı hocamızdan tekrar bir sonuç, bir toparlama Olmadı. cümlesi alırız. Yani sonuç kısmını alabiliriz tekrar. Şimdi Fatih hocama dönüyorum. Fatih Özkan, doktor öğretim üyesi Dicle Üniversitesi'nden. Kendisi özür dilerim. Bir bağlantı sorunu oldu da. Fatih hocam hattasınız değil mi? Evet hocam, ben hattayım hocam. Hoş geldiniz hocam. Fatih hocamdan Osmanlı'nın son döneminde eğitim düşüncesinde beden, zihin ve din ahlak eğitimi konulu sunumunu dinleyeceğiz. Fatih Evet. hocam buyurun. Kusura bakmayın. Değerli hocam, ben ekran paylaşımı yapmaya çalışıyorum ama olmuyor herhalde. Sizi Ekran paylaşımı. host yapalım hocam hemen sizi. Tamam hocam. Arkadaşlar hemen Tamam hocam. buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben ekranınıza yansıdığını acaba nasıl? Görüyoruz hocam. Aha, yansıdı. Yeah. Yes, I'm ready. It's fine for me because I can come up with my presentation. Or Fatih- otherwise, Hocam- otherwise this person can go for that. After this person, I do. Hocam görüntü tamam mı?
Şey oldu hocam, bir saniye. Rimşah Sıddıki, I guess she's on the line. We have waited you for a while and we skip to the next presenter. If you have time, we can you can wait, or we can get from you conclusions. Rimşah Sıddıki, can you hear me? Fatih hocam buyurun, siz devam edin. Tamam hocam. Herhalde ufak bir bağlantı sorunu var. Ben buradan sunum yapan arkadaşlara ve dinleyicilere, izleyicilere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Osmanlı'nın son döneminde eğitim düşüncesinde beden, zihin ve din ahlak eğitimi konulu sunumuma başlamak istiyorum. Osmanlı'nın son dönemini düşünürsek sanayileşme, matbaa gibi teknik yenilikler, bilginin üretimini ve yayılımını hızlandırmış, bilgiye ulaşım, erişim kolaylaşmış. Bu durum birey, toplum ve devletlerin hızlı bir şekilde değişimine ve dönüşümüne yol açmıştır. Osmanlı Devleti'nde savaşlarda alınan yenilgiler ve toprak kayıplarıyla yeni farkına varılmaya başlanan ve çöküş dönemine karşılık gelen 19. yüzyılın tümü ve 20. yüzyılın başları birçok alanda kendisine hissettiren hızlı dönüşümlere sahne olmuştur. Tabii ki eğitim sistemi de bu dönüşümden, değişimden hissesini almıştır. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde daha çok batıdan ithal yeni fikirler ve uygulamaların deneyimine girilmiş. İlk yenilikler askeri alanda olsa da zamanla bütün devlet yapısına yayılmış, eğitim düşüncesi de payına düşeni almıştır. Çöküşten kurtaracak bir kurtuluş çaresi olarak görülen eğitimden medet umulmuş, eğitimde önemli yeniliklere girişilmiş, Osmanlı eğitim sisteminin omurgasını temsil eden medrese sistemine herhangi bir şekilde karışılmamış, önce askeri okullara yurt dışından eğitimciler getirilmiş, zamanla medreselere alternatif olan ve mektep olarak isimlendirilen batılı anlamda yeni eğitim kurumları açılmış ve eğitimde batılılaşma süreci hızlanmıştır. Bu sayede Osmanlı eğitim düşüncesi batılılaşma akımının rehberliğinde eğitim tarihimizde önemli değişikliklere uğramış, eğitim sistemindeki yenilikler de hedeflenen kurtuluşu sağlayamamış, eğitimdeki yenileşme hareketleri çöküşe mani olamamıştır. Bu süreçte Osmanlı eğitim sisteminin dönüşümüne ve gelişimine eserleriyle önemli katkıda bulunmuş 3 değerli eğitimcimiz ve onların genelde eğitim sistemimize, özellikle de beden, zihin ve din ahlak eğitimine katkıları bu çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmada Ayşe Sıddıka Hanım'ın Usulü Talim ve Terbiye dersleri, Mustafa Satı el-Husri'nin Fenli Terbiye eseri ve Süleyman Paşazade Sami Bey'in İlmi Terbiye-i Etfal adlı eserlerinin hem genel eğitimimizde hem de beden, zihin ve ahlak, din eğitimimizde öne çıkardığı hususları tahlil edeceğiz. Bu çerçevede bahsi geçen bu eğitimcilerimizin hayatları hakkında uzun uzadıya açıklamalara girişilmeyecek, genel açıklamalarla yetinilecek, ardından bahsi geçen eğitimcilerimizin eğitim düşüncesine katkılarına ve beden, zihin ve din ahlak eğitimi görüşlerine yer verilecektir. Önemli eğitimcilerimizden Ayşe Sıddıka Hanım 1870 yılında İstanbul'da doğmuş. Önce her bir eğitimcimiz hakkında kısaca birer sayfalık bir bilgi verelim. 1870 yılında İstanbul'da doğmuş, Darül Muallimat'ın en önemli hocalarından biri olup 21 yaşındayken Darül Muallimat'ta görev almış. Yaklaşık 11 yılı aşan bir süre görev yapmıştır. Bu süre içerisinde öğretim usulleriyle ilgili kaleme aldığı Usulü Talim ve Terbiye Dersleri adlı kitabını tamamlamış. Hem orada dersler vermiş. Öncelikle böyle bir ders olmadığı için Marif Nezaretine bir dilekçe yazmış. Ardından şuradan bir sorun var mı diye bakayım. Ardından kabul görülmüş bu Usulü Talim ve Terbiye ile ilgili bir ders kitabının olması uygun görülmüş ve kendisi bu derse vermeye yetkilendirilmiştir. 5 yıllık çalışmaların neticesinde orada verdiği dersleri de toparlayarak Usulü Talim ve Terbiye Dersleri adında bir kitabı ortaya çıkarmıştır kendisi. Evet. Yine önemli eğitimcilerimizden ikinci sıradaki sunacağımız değerli eğitimcimiz Mustafa Satı el-Husri, Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyet yıllarında eğitim hizmetleri, süreli yayınlardaki makaleleri, ilmi tartışmaları ve Fenli Terbiye adlı eseriyle
dönemin tanınmış reformist pedagoglarından sayılmaktadır. Fransız eğitimci Herbert Spencer'ın Beden Zihin Ahlak Eğitimi tasnifinden o da etkilenmiş. Ayşe Sıdıka Hanım, Satı Bey ve diğerleri gibi eğitimi ferdi ve ruhi bir olay olarak ele almış ve eğitimi psikolojinin verilerine dayandırmıştır. Yani bu değerli eğitimcilerimiz eğitimi ayet ve hadislere dayandırmamış, eğitim psikolojisinin verilerine dayandırmıştır. Evet. Osmanlı Devleti'nin geri kalışına karşı önemli bir çözüm aracı olarak gördüğü eğitim alanında gerek teorik gerek pratik hizmetler icra etmiştir. Bu bağlamda Darülmuallimi'de yetiştirdiği öğretmenleri ve kaleme aldığı yazılarıyla eğitimimiz üzerinde 1919'da ülkeden ayrıldıktan sonra da etkileri devam eden önemli eğitimcilerimizdendir. Sadece burada Fenli Terbiye adlı eserini mevzu bahis edeceğiz ama Satı Bey'in birçok makalesi, birçok çalışması, birçok kitabı var. Yine önemli eğitimcilerimizden biri de Mehmet Sami Bey. Bir süre Bursa ve Bağdat İdadiyesi'nde, lisesinde öğretmenlik yapmış. Daha sonra Bursa ve farklı illerde İstanbul Maarif Müdürlükleri görevinde bulunmuş. İlköğretim ve Yüksekokullar Müdürlüğü de yapmıştır. 1915'e kadar sürdürdüğü son görev yeri ise Maarif Nezareti, Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğidir. 1917'de İstanbul'da zatürre nedeniyle vefat etmiştir. Cezayir Bahri Sefit'te yani Rodos'ta iken, o zamanki Osmanlı topraklarındaki Rodos'ta iken hazırladığı çocuk pedagojisi ile ilgili İlmi Terbiye Etfal adlı eğitimde pestalozzi yöntemiyle ilgili çevirisiyle eğitim tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Şimdi Ayşe Sıdıka Hanım'a gelelim. Saatimize de bakalım. Evet. Ayşe Sıdıka Hanım ve Usulü Talim ve Terbiye Dersleri adlı eserim. Ayşe Sıdıka Hanım muallimelik vazifesine atandığında ilk dikkatini çeken husus kız öğretmen adaylarına pedagoji dersinin verilmemesi olmuştur. Aslında Usulü Talim ve Terbiye adında bir ders ta 1848'de Darülmuallimi'nin ilk programında yer almış ancak sonra okutulmaktan vazgeçilmiştir. 1879'da Aristokli Efendi tarafından kısa bir süre okutulduysa da programdan yine kaldırılmıştır. Bu Darülmualliminler 1870'te Darülmuallimat açılıyor. Onu da aklımızın bir köşesinde dursun. Şu acaba bir sorun mu var diye hızlıca bir bakayım. Herhalde yok. Evet. Şimdi bir sesim geliyor mu acaba? Gayet iyi geliyor hocam. Az önce, bundan önce geliyor muydu hocam? Geliyordu hocam, sorun yok. Tamam hocam. Özür dilerim. Estağfurullah. Darülmuallimat programlarında pedagoji dersinin olmadığını gören Ayşe Sıdıka Hanım, Maarif Nezaretine öğretmen yetiştiren bir kurumun öncelikli derslerinden birinin pedagoji olması gerektiği, yani öğretim yöntem ve tekniklerine değer vermesi ve önemsemesi gerektiği yönünde bir dilekçe vermiş. Talebi haklı bulan nezaret, Darülmuallimat'ta yani kız öğretmen okulunda Fenli Terbiye ve Usulü Tedris başlığında bir dersin açılmasına izin vermiş ve Ayşe Sıdıka Hanım'a bu dersi vermesi hususunda görev vermiştir. Ayşe Sıdıka Hanım bu dersin önemine binaen çokça okumalar yapıp notlar almış ve dersi vermeye başlamış. 5 senelik çalışma ve dersler için alınan notları kitap formatına göre tasarlamış ve eğitim tarihimizdeki ilk modern pedagoji kitabı olarak görülebilecek Usulü Talim ve Terbiye Dersleri adlı eseri ortaya çıkarmıştır. Ayşe Sıdıka Hanım bizim ilk bayan eğitimcimiz diye söyleyebiliriz. Bu eserin basılması kararından sonra Darülmuallimat adlı kız öğretmen okulunda bu ders kitabını hem kendisi okutmuş hem de erkek öğretmen okulu olan Darülmuallimindeki hocaların da okutmasına imkan tanımıştır. Yani programlarda tekrar bu ders yer almıştır. Yine Ayşe Sıdıka Hanım da Satı Bey gibi Maarif dergisinde 5 sayı boyunca devam eden mürebbi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar başlıklı makale dizisinde makaleleri yayımlanmış. Eğiticinin yetişmesinde milli esasların belirleyiciliği üzerinde durmuş. Ve bu Usulü Talim ve Terbiye Dersleri kitabının 2. bölümü olan Usulü Tedris adlı çalışmasından bahsetmiş. Bu eserde basım kararı alınmış fakat
1903'te veremden vefat etmesi nedeniyle bu kitap yayınlanamamıştır. Süremiz biraz azaldı ama Abdülhamit döneminin özellikleri ışığında Ayşe Sıdıka Hanım'ın eğitim tarihimize katkılarına baktığımızda kendi döneminde üzerinde henüz durulmaya başlanan kızların eğitimi konusuna dikkat çekmiş, kızların eğitim düzeyini bir toplumun medenileşme seviyesinin önemli bir göstergesi olarak belirtmiştir. Bir devlet ne kadar medeni ise o kadar çok kızların eğitimine değer verir gibi bir ya da tam tersi bu şekilde bir çıkarsama yapmış. Geleneksel öğretim yöntemlerinden özellikle ezberciliğe karşı çıkmış, ezberlemenin öğrenme olmadığını, öğrenme için uygun metodun müşahede ve tecrübe metodu olduğunu ifade etmiş. Böylece o ülkemize gözlem ve deney metodunun öncülüğünü yapmıştır. Yine ilmi eşya dersinin önemine dikkat çekmiş. Ona göre o zaman Batı'da ilkokullarda bu ders programlara dahil edilmiş ve her dersten daha önemli görülmüştür. Bu ders sayesinde bir çocuk ileride dahil olacağı sanat veya meslek hakkında küçük yaşta ilk bilgileri kazanabilmekte ve çeşitli sanayi kollarına dair genel bir fikir elde edebilmektedir. Yağmur, kar gibi atmosfer olaylarını, kaldıraç, çıkrık gibi basit fizik konularını, toprak, kayalar, canlılar gibi çeşitli konuları kapsayan bu doğa bilimi dersi, hani onların resimleri, onların her türlü kanunlarını içeren bu dersi Abdülhamit devrinin sonlarına doğru 1906'da kaldırılmıştır. Yani programa demek çok fazla durmamış, kısa bir süre sonra da programdan alınmıştır. Evet, kitap 3 bölümden oluşmaktadır. Beden eğitimi, zihin eğitimi ve ahlak eğitimi. Ayşe Sıdıka Hanım hemen özellikle bu sempozyumun da kuruluş ya da organize ediliş gerekçesine gelelim. Beden eğitimi, zihin eğitimi ve ahlak eğitimi konusuna. Beden sağlığı akli sağlıktan daha önemlidir der Ayşe Sıdıka Hanım. Çünkü beden sağlığı olmadığında fiziki varlığın da bir anlamı kalmamaktadır. Bu nedenle eğitici beden sağlığı ile ilgili en azından temel bilgilere sahip olmalı. Ayrıca insanın vicdanını, hissiyatını, arzularını, fikirlerini fark edebilecek ve değerlendirebilecek psikolojik ve ahlaksal bilgilere vakıf olmasını sağlayan ruh sağlığı, psikoloji bilgisini de unutmamalıdır. Beden eğitimi başlığında ele aldığı ilk konu yeme alışkanlığıdır. Bir insanın günlük yaşamda alacağı gıda miktarının ne kadar olacağı, bu gıdaların nelerden oluşacağı, az mı çok mu yemesi gerektiği gibi konular üzerinde durmuş. Yine özellikle üzerinde durduğu konulardan birisi elbise hususu. Elbisenin insan vücudunu dış tesirlerden koruma işlevinden uzaklaşıp gittikçe süsleme işlevinin ağırlık kazandığı, modası sürekli değişen, bazen de gülünç duran elbise modasını takip etmenin hem milli servete hem de göz zevkine zarar verdiğini, sürekli kullanımı iç organlarının işleyişini bozan korsa gibi malzemelerin vücudu güzelleştirdiği kadar ona zarar da verdiğini belirtmiştir. Şimdi jimnastik konusuna gelirsek, 19. yüzyılda insan hayatının modern koşullar ekseninde hızla dönüşmesi, özellikle kentlerde yaşayan bireylerin güçsüzleşmesine yol açmıştır. İnsanların eskiye göre daha fazla iş yükü altında ezilmesi ve demiryolu, araba, tramvay gibi araçlar nedeniyle daha az hareket etmesi bu duruma sebep olmuştur. Bu nedenle Ayşe Sıdıka Hanım'a göre bedeni günlük yaşamın işleyişinde çeşitli yöntemlerle hareket ettirmek gereklidir. Bedenimizi fiziki açıdan yoran işlerden sonra yediklerimizi daha rahat hazmederiz, daha temiz bir uyku çekeriz. İşte bu durum hareket etmenin yaşam kalitemizdeki etkisini açığa çıkartır. Ayşe Sıdıka Hanım'a göre modern hayatın koşullarında çocuğa küçük yaştan itibaren bedenini kuvvetlendirecek jimnastik eğitimi verilmelidir. Zaten jimnastiği ilaç olarak gören pek çok doktor hastalarının tedavisinde onu kullanmaktadır. Bu düzlemde eğitmen çocukları sadece ders çalışmaları için teşvik etmemeli, çocukların koşmalarını, oynamalarını da sağlamalıdır. Jimnastik erkeklerden çok bayanların ihtiyaç duyduğu bir derstir der Ayşe Sıdıka Hanım. Kadınlar doğaları gereği hastalığa erkeklerden daha açık olduklarından bedenlerini jimnastikle kuvvetlendirmelidirler der Ayşe Sıdıka Hanım. Yine değişen dünyanın farkında olan, toplumun ilerlemesi ve huzuru için çalışan, rekabet eden, bilgili, dinç ve görev bilir bireyler, görevlerinin sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirebilmek için erken yaştan itibaren zihin eğitimine önem verilmelidir der Ayşe Sıdıka Hanım. Peki bu nasıl olacak? Eğitimciler her şeyin görerek, araştırarak, deneyim edilerek öğrenilmesini istemektedirler diyen Ayşe Sıdıka Hanım,
göre bir konuyu öğrenmeye çalışmak, onunla ilgili pek çok gereksiz ifade kalıbını ezberlemekten çok daha iyi bir yöntemdir. Burada da ezbercilik yöntemine tepkisini ortaya koymaktadır. Avrupalı eğitimciler erken yaş eğitiminde teorik bilgi verilmesine karşı çıkarak pratik bilgiye yönelmişlerdir. Akıl ve kavrayış ile çözülebilecek bilgileri ezberleyip hafızaya yerleştirmeye çalışmak onu boş yere yorar. Eğitim bilimi açısından burada önemli olan bir başka husus ise çocuğun eğitiminde yaş ile zihni yeterlilik arasındaki orantıdır. Diğer bir husus da ders programını uygularken çocuğun zihni yetileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Yani çocuğu muhatap olan öğrenciyi iyi tanımak, bir anlatılan bir konuyu zihninin kavrayıp kavrayamayacağını, ona gerekli hazır bulunuşluluğu sağlayıp sağlayamadığını bir kontrol etmek gerekiyor. Ancak ezberi tamamen eğitim sistemimizden uzak tutmak mümkün değildir. Çünkü delile ve ispata ihtiyaç duymayan bazı temel bilgileri hafızaya alıp saklayabilmek için de ezber gereklidir. Evet, Ayşe Sıdıka Hanım'a göre çocuğa iyi bir zihin eğitimi verebilmek için eğitici dikkat, kavrayış, hafıza, hayal ve yargılama güçleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Satı Bey de aynı ve Süleyman Paşazade Sami Bey de bu konulara, bu başlıklar altında yer vermişler. Uzun uzadıya bu konuda açıklamalar getirmişlerdir. Şimdi ahlak, sonradan edinilen eğitimle ahlak değişir mi değişmez mi konusuna da yine Ayşe Sıdıka Hanım da temas etmiş. Ahlak eğitimi bireyin doğuştan getirdiği iyi huyları geliştirmeye çalışırken kötü huyları da sonlandırmalıdır. İyi huylu bir insan kötü insanlar içinde büyürse kötü işlere bulaşabilir. Kötü huylu bir insan ise iyi insanlar arasında büyürse kötü işlere bulaşma cesaretini kendinde bulamaz. Demek ki her halükarda daha iyi, daha mümbit, daha iyi huylu huylara sahip insanların arasına almak çocuğu, öğrenciyi, onların arasına katmak bu anlamda eğitimde önemlidir diyor. Ayşe Sıdıka Hanım'a göre eğitici eğitim süresinde çocukta ahlaki vicdanın henüz şekillenmediğini her zaman akılda tutmalıdır. Yani hemen inkısarı hayale uğramamalı. Dikkat edilmesi gereken husus çocuğun küçüklüğünden itibaren hatalarını itiraf etmesini sağlamaktır. Yani bir şey yanlışsa, yaptığı bir şey yanlışsa bu yanlışını itiraf etmesi ve bundan pişman olması için gerekli ortamı hazırlamalıdır ya da onun pişman olması için pişmanlığını ifade etmesini sağlamalıdır diyor Ayşe Sıdıka Hanım. Ayşe Sıdıka Hanım'ı bitirirken şöyle kitabına genel başlığına bakalım. Fazla vaktimiz kalmadı galiba. Bir de Mustafa Satı Bey. Hocam 15 dakikamız doldu. Bir önceki O zaman bir iki dakika sonuçlara değineyim mi hocam? Sadece müsaade ederseniz sadece sonuçlara değinsem nasıl olur? Ben biraz süreyi çok kullanamadım yine. Hocam bir önceki sunum erken kesildiği için birkaç dakika daha süre verebiliriz. Tamam hocam, o zaman sonuçlar da illaki vakit alacak. Olmadı vaktimiz kalırsa yine Satı Bey ve Süleyman Paşazade Sami Bey'den devam edebiliriz. 19. yüzyılın tümünde ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış Osmanlı'daki aydın kesim, kurtuluşu o dönemde sanayi atılımlarıyla öne geçmiş modern Avrupa düşüncesinde bulmuştur. Batı zihniyetinden önemli şekilde etkilenmiş, geleneksel anlayıştan uzaklaşarak fikirlerinin referanslarını dinin dışında başka kaynaklarda arama ve modern bilimle fikirlerini temellendirme eğiliminde olmuşlardır. Fikirlerini bu modern bilim sonuçlarına ya da çalışmalarına değindirmişlerdir. Mesela ahlakı bile temellendirirken dini referanslardan ziyade özellikle Batı psikoloji ve eğitim muktesebatını ön plana almışlardır. Dönemin aydınlarının batılı eğitim usullerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendikleri ve bu etkinin de onlarda bazen taklit, bazen tercüme şeklinde bir zihniyet aktarımcılığını ortaya çıkardığı o dönemin ta 1800'lerden itibarenki çalışmalarda kendini göstermektedir. Yani bazen sadece salt tercüme yaparak onun Osmanlı eğitim müktesebatına kazandırılması için çalışmışlardır eğitimcilerimiz. Bu çalışmada 1800'lerin sonu ile 1900'lerin başlarında yaşamış ve eğitim düşüncesinin değişimine eserleriyle katkıda bulunmuş Ayşe Sıdıka Hanım, Mustafa Satı El-Husri ve Süleyman Paşazade Sami Bey'in Doğu ile Batı arasında sentez kurma çabasında olan eserlerinin genelde eğitimimizde, özellikle ise beden, zihin ve din ahlak eğitimimizde öne çıkardığı hususlara yer verilmiştir.
Batı pedagojisinin temellerine dayanan ilmi karakterdeki yeni eğitim anlayışının Türkiye'de yerleşmesinde önemli rolü olan bu eğitimcilerimizin ve ismini burada saymadığımız daha 15-20 tane eğitimcimiz var yine bu konuda çalışmaları olan. Bu çalışmaya konu eserlerinde eğitimde beden, zihin ve din ahlak eğitimi birbirinden ayrılmayacak şekilde ve eğitime konu öğrencinin yaşı, fiziki ve zihni gelişimi, ilgi ve merakı, yetenek ve kabiliyetleri gibi bireysel farklılıklarının göz önüne alınarak yapılması önerilmektedir. Şimdi günümüzde biz mesela daha çok fen ilimlerine ağırlık veriyoruz ve beden eğitimi diyelim normal programımızda 2 saat. O da çok jimnastikten ziyade biraz daha belki daha farklı faaliyetlerle sadece maç, futbol oynama, voleybol oynama şeklinde neticelendirilmektedir. Fakat böyle günlük bir jimnastik, haftalık bir jimnastik gibi bir eğilimimiz ne yazık ki millet olarak çok bulunmamaktadır. Aslında eğitimcilerimiz beden, zihin ve ahlak eğitiminin hepsinin birbiriyle ilişkili olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğunu, sadece birine değer verip diğerlerini ihmal etmenin önemli zararlı sonuçları olacağına temas etmektedirler. Ayrıca günlük hayatın koşullarında çocuğa küçük yaştan itibaren bedenini kuvvetlendirecek jimnastik eğitiminin verilmesi, eğitmenin çocukları ders çalışmaları için teşvik ettiği gibi onların koşmalarını ve oynamalarını da sağlaması tavsiye edilmektedir. Yine günümüze baktığımızda Montessori eğitimi de biraz daha çocuğu, öğrenciyi bizzat hayatla buluşturmaktadır. Bizzat hayatla karşı karşıya getirmektedir. Olabildiğince yetişkinlerin onlara müdahale etmemesini tavsiye etmektedir. Demek ki bu şekilde öğrenme daha kalıcı olmaktadır. Günümüz eğitimcilerinin, modern eğitimcilerin vardığı sonuç. Yine olgunlaşmanın her canlıda olduğu gibi insan içinde genel ve hususi kurallarının olduğu, yaşanmakta olan muhitin şartlarının olgunlaşmada en önemli belirleyicilerden olduğuna vurgu yapılmış. Önce aile, sonra en yakın çevre, sonra okul çevresi, sonra da çocuğun huyları gibi bu 4 önemli parametrenin eğitimde önemli olduğu, eğitimin ne düzeyde gerçekleşeceğine bunların karar verdiğine belirtmişlerdir eğitimcilerimiz. İnsanın ilk eğitimcisinin ailesi olduğu, sonra devreye okulun girdiği ve sonra da çevrenin etkili olduğu, çocuğun kendisinin de terbiyede önemli olduğu ifade edilmiştir. Ayşe Sadıka Hanım da, Satı Bey de, Süleyman Paşazade Sami Bey de bunlar hakkında uzun uzadıya açıklamalar yapmaktadır. Burada çocuk eğitiminde öncelikle aile, okul yakın çevrenin önemine vurgu yapılması önemlidir. 3 eğitimcimiz de yöntem hususunda Avrupalı eğitimcilerin her şeyin görerek, araştırarak, deneyim edilerek öğrenilmesi tavsiyesinden hareketle çocuğa erken yaşta teorik bilgi verilmesine ve akıl ve kavrayış ile çözülebilecek bilgilerin ezberletilmesine karşı çıkmış, çocuğun kendisinin ilgi duyarak, merak ederek, gözlemde bulunarak öğrenmesi yöntemini öncelemişlerdir. Yani o zaman dilimine göre bunlar çok modern öneriler. Yine eğitimcilerimiz iyi bir eğitim öğretim süreci için öğretmenlere tavsiyelerde bulunmuşlardır. Uzun uzadıya yine tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Özellikle Ayşe Sıdıka Hanım öğretmenin iyi bir karakterinin iyi olmasını, iyi bir alan bilgisi, iyi bir genel öğretim metotları, öğretim usul ve yöntemlerine vakıf olunması gibi ve özellikle de çok sabrının geniş olmasını tavsiye etmektedir. Bunların hepsini bilse, bu ilimlerin hepsine sahip olsa ama sabrı geniş olmasa bu kişinin iyi bir eğitimci olamayacağını ifade etmektedir. Yani daha henüz öğretilecek konunun yeteri düzeyde bilinmesine daha gelmedik. Bu konuda da bir de öğretmenin hangi dersi verecekse o konuda çok iyi hazırlanması gerektiğine de Süleyman Paşazade Sami Bey de özellikle ağırlık vermektedir. Öğretmenin sağlam bir mesleki bilgi, alan bilgisi ve karaktere sahip olması, sabrının geniş olması, derste anlatacağı konulara önceden hazırlık yapması, dersi çocukların ilgi ve dikkatini çekecek şekilde, canlı bir şekilde işlemesi gibi tavsiyelerde bulunmuşlardır. Evet hocam, benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Fatih Hocam, teşekkür ediyoruz. Osmanlı'nın son döneminde eğitim düşüncesinde beden, zihin ve din ahlak eğitimi isimli tebliğini bizlere sundu. Osmanlı'nın son döneminde işte bu işe kafa yormuş, ürünler ortaya koymuş Ayşe Sıdıka Hanım, Mustafa Sadi El-Husri
ve Süleyman Paşazade Sami Bey'in önemli katkılarını bizlere anlattı. Teşekkür ediyoruz. Dr. Fatih Özkan presented his paper titled Body, Mind and Religion, Morality, Education in Educational Thought in the Late Ottoman Period. In the last period of Ottoman Empire, he introduced us to people who had thought about education and put on the table a lot of works in education and physical education in particular. He told us about the important contributions of Ayşe Sıdıka Hanım, Mustafa Sad'i El-Husri, and Süleyman Paşazade Sami Bey. Thank you so much for his presentation. Now we're going to move swiftly to Mrs. Shakila Huram from Hamdard University. She's going to present us sports and education in Pakistan. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I would like to share my presentation, so I need screen sharing. Arkadaşlar host yapabilir miyiz? Sunumu var. Okay. Is this going to be possible for me to know? I think it's disabled. So please. Yeah, sure. Just a second. Yeah. Now we see your presentation. Yeah, just a minute. Okay, thank you so much for giving me this platform to share my very small research that is on sports and education in Pakistan. I'm Shakila Khurram from Hamdard University. I'm lecturer over here in education department, faculty of social sciences and humanities in Karachi, Pakistan. As you all know about my topic, that is sports and education in Pakistan. I think I have to be like a sprinter right now in 15 minutes to just to explain my study. Anyways, let's start. So this is my agenda, and this is about that how I will present. Agenda is about my studies introduction, and then obviously this is going to be objectives of the studies, and research methodology is going to be shared, and then I will discuss sampling design, that what type of sampling design I have been chosen over here, and the analysis of the data I will share briefly, and then I will conclude, and few recommendations are going to be passed over here with the reference of my study. So let's start from the introduction. As per my topic, that is very interesting with the relevancy of education, because both areas are very important. If I talk about sports and if I talk about education, so we can't separate it out, because both are very, very important for the students' development. If we want to develop their positive behavior, if we want to develop some kind of their psychomotor skills. So for all these things, it's very important to inculcate in their development these areas with balance. So over here, what I will do, actually, I have tried to determine the relationship, that what is kind of relationship between education and sports over here.
whether students are studying in multiple institutions. And on the other side, sports, obviously, I want to separate it out, and I want to explain it out, the meaning of sports over here, because sports includes itself physical education and multiple games, because it's not based on only multiple games. So this is something which is very important in the study. And then obviously, if we talk about sports as a physical education or with the help of different games, so definitely these are preparing the students in multiple ways, and they are going to prepare the students to face multiple challenges. And obviously, we do believe that our students, whether they are at schools, whether they are at colleges or universities, so they have to be they have to work, they have to learn in teamwork, and they have to be have sense of accountability as well. And then obviously self-confidence, responsibility, and self-discipline should be there. So all these areas we can create with the combination of this education and sports side by side, because without educational activities and co-curricular activities, we can't develop this thing. On the other side, education, obviously students through education gains multiple skills, confidence, experiences, educational experiences, different life experiences. But if we talk about the students that, normally it's a very common phrase, if we see that sound mind is in a sound body. So for good education, we really required sound mind, and obviously for that we have to go for the sports as well, just to create sound body. So few researchers, once I was just looking at the literature, so few researchers were saying that we can't change the behavior to all these areas, but I have kept this area as well. Why we, why the people are saying in this way. So with these researchers, I would like to add our founders, one, idea over here, or quotation over here. But so he was actually saying that sports and physical activities as an integral part of the educational process, so which develops strong individuals physically, mentally, and morally. So this combination supports in learning discipline and teamwork. In this area, if we see that my whole study is giving the answer of this area, or this quotation, or this idea of Quaid-e-Azam, who is the founder of Pakistan. So I have kept this quotation as well in my study. If I proceed further, so my study can justify, with the perspective of Islam as well, because Islam emphasizes on the welfare of human. Obviously, once we talk about our kids, our students, so definitely we will keep this thing in our mind, that we have to work for the welfare of the human as well, and we can create such kind of welfare or positive attitude based minds through this combination of sports and education side by side. But unfortunately, in Pakistan, this combination of education methodology is not as present as it should be, because in our curriculum, this is not given in a way. So unfortunately, sometimes we keep these things with some constraints with which are created with religious concerns. So the status of if this integrated education is not up to the mark actually in Pakistan. So we will see
if I just continue to this study and I talk about to our policy as well, that is 2009. In this way, you people can see over here that public and private and madrasas, actually they are working together. And these are the categories of educational institution which are working all together. But the thing which is thinkable, that is all are working with drastic change in standard and facilities, whether the perspective of education or whether the perspective of sports. So in this way, inequality occurs in the society, so which does not develop, unity or equality or like that. So this creates again a problem in the creation of standards in education and sports. But on the other side, now work has been started to some extent, but not everywhere. Our sports boards and higher education commission at Pakistan, they have joined hands for the establishment of sports university at our capital city of Pakistan in Islamabad. So let's see, hope for the best, inshallah. On the other side, if I talk about the objectives of my studies, so that is, I have to identify the perception of students, university students, from the trends of sports and education in Pakistan. And then the second one, what I have kept over here, to find out the difference in the perception of students towards physical education based on demographic different variables. So I have taken, and I will share as well, to analyze the role of higher authorities like government and owners of the institutions regarding sports and its implications at national or international levels. So these were the objectives of the studies. As per the perspective of research methodology, so this was quantitative in nature, and I have used survey method, and it has been prepared one questionnaire. And for this purpose, that 4 departments, English, education and Islamic studies and psychology, these were selected randomly to choose the sample. And from 2 private university I have taken, and Iqra University and Hamdard University students with related to all these departments. And then on the other side, 1 public university, that is Karachi University. As for the sampling design, I have selected approx 101 students, and these were selected randomly from these universities. So questionnaire was used just to identify their opinions about the sports and physical education, how this is important in Pakistan and how this is important for the students and for our future generation. So this was the area, demographic information regarding my study, and these are the variables. So gender is given over here, so we can analyze the over male 84 and 17, and this is the drastic difference. So age limit I have given, and you would be surprised that age limit I have given 36 to 40, because in our education department, we are giving this leverage to get, education in these areas, in this age category as well. So private and public universities, so this is the data what I have collected. This is the frequency and department. All these 4 departments I have mentioned over here: BS English, Islamia, and psychology. So data has been collected in this way, and then as per the data analysis, once we were just analyzing the data, so these categories, what I have kept for getting their opinions, that was the lack of specialists. So many students were having this, they have given high ranking in mean scores to the lack of specialists. So in Pakistan, with the perspective of sports and education, so they are giving that this feedback.
And in Pakistan, if we see that sports are not as popular, the reason is that many trained instructors and proper awareness is not there, that what type of education you have to get, and in what age you have to incorporate those areas with your students. And so whether your even parents and teachers, even they are not having so much proper awareness about all these areas. So this is something which is analyzed. And one more thing overall, that there was not any significant difference found related to the trends of sports and education between male and female students, because female and male students are having male and female, because once we talk about the male students and female students, female are already accepted that okay, they are not going to be, they are not going to accelerate in this area, so they quit. So they are having same trends what I do expect at that time. So next thing, which was the main reason of the decline in sports in Pakistan, that was the lack of offered sports education programs, because in our universities, although we do have multiple societies and which are really taking care of all these areas, and with the perspective of sports and conduction of sports and selection of sports and giving different trainings, but again they are very few in Pakistan, but rest are actually are not working in that way, which this is required. On the other side, females are 50%, more than 50% of our population, but unfortunate is this, that they are not going to be, they are not encouraged by their families, sometimes religious perspectives in Pakistan, sometimes most of the time parents are not interested. So multiple reasons are there over here. In my study, I have mentioned in detail. So males and females, they have the same attitude towards sports and government interest, because these areas, what I have kept in my measurement scale. So I have given few factors over there, and that was about government interest is there, attitude towards sports is there, and then institutional involvement is there. So they were not having any kind of significant difference in institutional involvement. So this is another study, another results. This is something which I would like to share with you all. And on gender based, this independent sampling test, t-test, was used over here. And we have found, with the perspective of gender, there was a significant difference related to trends of sports education between male and female, because along with gender, because they are not having same, as I have already told, that people know that what type of hurdles they would be having in their, incorporating all these areas. But on the other side, if we see, there was not any significant difference in the institutional involvement, because on people have shown that no significant difference in institutional involvement over here. And if I talk about the analysis of variance, so I have kept over here analysis of variance, and you people can see here attitude towards sports. So there is no significant difference. And on the other side, if you see that there is a significant difference regarding the government interest and institutional involvement. So that was found in the perception of different departments, because with the perspective of different departments, because I have chosen 4 departments. So with the perspective of these departments, this variance has been analyzed. So we can see over here, there is no significant difference in the government interest for sports and educational institutional involvement among the students of different departments. But there is a significant difference was found in the perception of different departments regarding attitude about sports, because attitude matters a lot, and it really requires
awareness is included, and understanding of the culture is cultural understanding is also very important, in which lies in this attitude. So these were the analysis perspective, and for the basis on the basis of these analysis, few results I would like to share with you all. And this is the cultural understanding of physical education is also one of the key factors that contribute basically towards the awareness of the people, and which generates the attitude. And here is the lacking over here. In Pakistan, girls are discouraged to participate professionally at higher level in sports or choosing as a career. So this is another hurdle in Pakistan, which is found over here. Normally, it will be quite difficult to extend at national or international level like other countries. So Pakistan is not liberal to some extent in this way. Now trends are getting changed, but not in highly percentage. Studies and evident. If I talk about the study, that is drastic gap basically between institutions, government, and community. This is the results of my study, that because this gap should be eliminated, and due to this gap, because everyone has to to fill these gap and to contribute at their area. So this will work positively. Conclude, if I want to conclude my study, so lack of awareness of the people of Pakistan, it's the most important factor about sports and education, because normally we use these areas as a fun, sports as a fun and relaxing activity. So I think if we are going to integrate with academics, and we are going to compare with academics, we can integrate, and then in a good way, in a healthy way, we can incorporate in our universities, in our educational institutions. Lack of qualified staff in the sense of, training, trainers, insufficient resources, then on the other side, inadequate career opportunities and limited offer programs at educational institutions. So this is another area what I have concluded. And another thing, due to the cultural, social, and religious constraints, the talent of the female students are not visible in this field in Pakistan. And obviously, on the other side, lack of specialists, less offering at universities, and lack of resources, that has become a big hurdle to promote them at national level, in particularly in Pakistan. So few recommendation in the end, I just would want to give few recommendations with the perspective of all the identified areas in Pakistan. Government of Pakistan and owners of private institutions have to come forward, and they have to work together by enhancing sports related resources. And our executives of the institution should introduce new policies, curriculum should, yes, one more thing that is really very productive recommendation, I think. So curriculum should be updated to encourage the participation of female students particularly, and more physical education related programs should be launched in universities by keeping in mind the career growth opportunities. And buildings should be enhanced, and which involves in lack of resources. So equipments, buildings are not available. And on the other side, government institutions must increase the funds of sports and physical education, because we are having very less funds regarding sports and education altogether. Last but not the least, government must work on the trainings of faculty to create specialists and secure the future of Pakistan, sports in Pakistan. So it's very, very important. So these are the few recommendations. Hopefully, if we are going to follow, so maybe we are going to able to create some kind of balance and some kind of quality and standard in sports and education, because this is very important to create unity and positive attitude. Because if we are going to create in Pakistan or internally, then we would be able, and we can encourage to our students so they can move towards other countries, and they can show their positive attitude and unity over there. So this is something which is from my side. Thank you so much. So question answers if you want.
any questions, so you people can ask. Otherwise, thank you so much, Islamic Solidarity Games Symposium. Thank you so much for giving me this chance to explain it out. Thank you. So much. I will have a small question if you Yes. You said in Pakistan there was three institutions: is madrasas, private and public Yeah. school. Madrasas are on also higher level education they offer, or it's just like before higher education they offer? Yes, actually, initially madrasas were not actually in this way that they people provide would able to provide higher level education. But nowadays madrasa strengths have been changed, so they are even at school level, at college level, they are providing those studies as well. Even those are madrasas past students, they are doing MPhil, they are doing PhDs in universities. So their base is actually madrasas based, but now they people are moving towards regular studies, private institutions or public institutions. I mean, they can get parallel, education, both madrasas and universities. Or is madrasas are regulated, in Pakistan. Yes. Actually, they are working as a private. Now they, are instructors. Initially in madrasas, instructors were only, they were like Maulana system or Maulvi system. But now they are not like that. They are highly qualified. Instructors are there. They are teaching over there. They are giving Quranic education as well. Along side by side, they are giving regular system-based education as well, based on multiple subjects, mathematics, English, science. They are providing in madrasas as well. The last question is, Pakistan is very well known in some sports, like cricket. Yes. It's about the private institutions push forward this, or it's about the culture, or it's about the state attitude about this sport special, for example? Actually, yes, of course, because most of the institutes are now working as a private institutions, right? So in private institutions, now multiple activities are not given at school levels, at college levels as well, at university level as well, because private universities they are giving more opportunity, I would say. Because if I talk about our own Hamdard University, that we are having wonderful platform for our students in sports as well. So they are working, they are moving, I mean, internationally, they are participating. So we are providing these, platforms for the students. I think private area is more active in this regard. Okay. Thank you so much. It was an interesting presentation for us. Thank you. Thank you so much. Shekila Kuram, the Yes. lecturer in Pakistan from Hamdard University in Education Department. She conducted the research on students' perception of sports. 101 students were randomly selected from Karachi and Hamdard University. Is one of them. Karachi is state and Hamdard is private, I guess, university. Yes, ICRA as well. Right? Yeah. Due to the lack of awareness or instructions, sports do not get attention it deserves in Pakistan in general. And physical education lessons or sports lessons are not adequately offered, and the students do not show much interest in both boys and girls. Although the causes differ, the results are similar as far as I understand. And it's an interesting study that reveals the differences between the opportunities between private and public education institutions and students' approach to sports. She laid out the problems, and also she put forward her recommendations. It was a very valuable presentation. Thank you so much, Mrs. Shekila. Thank you. Bu oturumda
Pakistan'da Hamdard Üniversitesi ile Karachi Üniversitesi arasında öğrenciler arasında yapılan bir araştırmayı biz dinledik. Öğrencilerin spor algıları üzerine yaklaşık 101 öğrenci seçiliyor. Ve Pakistan'da yeterince farkındalık oluşturulmadığı ve eğitimci eksikliği sebebiyle spor Pakistan'da yeterince ilgi görmüyor öğrenciler arasında. Beden eğitim dersleri ya da spor dersleri yeterince sunulmuyor, zorunlu ya da seçmeli olarak. Bu da hem kız hem de erkek öğrencilerin bu konuyla yeterince ilgi göstermediği sonucuna ulaştırıyor bu yapılan araştırmalarda. Sebepleri farklılaşsa da sonuçlar benzer. Aynı zamanda şimdi orada 3 çeşit eğitim kurumu var. Özel, devlet ve medreseler. Bu özel ve devlet üniversiteleri arasında yapılan bir araştırma. Özelde biraz daha imkanlar ve buradaki öğrencilere sunulan spor imkanları, öğrencilerin spor algıları, yaklaşımları farklı, biraz daha özel eğitim kurumlarında daha çok ilgi var. Burada işte problemler ortaya kondu, çözüm önerileri de sunuldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zannedersem Rimşah Sıddıki de hatta değil. Dolayısıyla biz de bu oturumu kapatmak durumdayız. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Güzel bir oturum oldu, son oturum. Thank you so much for all presenter, contributors and also listeners. It was the last session of the International Islamic Solidarity Symposium. At 1 o'clock, after around 1.5 hours, or no, just after 15 minutes, we are going to have the final declaration and closing speech. It can be listened also online via Zoom links. Thank you all. I'm closing the session. Thank you so much for all of you.